يمكن احنا ما بين الشوطين وبنحاول نسال الناس عن رايهم، بس لفت نظرنا في عيله زملكاويه بس مش من مصر، فحابين نتعرف عليهم. انت اتكلم معاك الاول عربي، هو بيتكلم عربي. عامل ايه؟ كلام عربي انا كويس الحمد لله. هيكون عربي مكسر يا عم بتكلم عربي ما طب تخافش. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ باسم. انتوا منين؟ احنا اصلا من وادي حوف. من وادي حوف. ما بين حلوان ومعادي كده، منطقه صغيره. وعايشين في امريكا؟ انا وقرايبي ونسايبي عايشين في امريكا في ولايه اوهايو. الولايه اللي فيها كولومبوس كرو بتاعت اسامه بعلي. So first of all, you're welcome. It's our pleasure having you here in the stadium. This is your first time to watch a Zamalek match here? Yes. Absolutely, yes. Sure. So what's your opinion? What about the experience here? Absolutely amazing. And what is so special, we're just talking about, American football is boring now. Yes. Yes. Now you're here in the stadium with the fans, so now you can see like kind of it's not boring, huh? Yes, exactly. What's your impression about the players, the team? They play very well, and they don't play dirty, and they don't get injured and stay and wait for the golf cart to come out. You know, it's just it keeps moving. Yeah. It's great, fantastic. So do you recommend to come again for your friends, to your people? Oh, definitely. Oh, yeah. Okay, I'm gonna ask you about the fans here. Like especially in this place, in this area, they called Korva. Like this is the name of this area, you know? So what's your impression about the fans today? ايوه انت تتكلمي عربي. ماشي خلاص. رايك ايه النهارده في الجمهور؟ لا احنا جايين كمان عشان هم يشوفوا الجمهور، هم دايما بيسمعوا عنه وكده، فهم كانوا حابين قوي ان هم يشوفوا يعني بعينيهم، فبس تمام. مش عمال تهزر معايا؟ طب انا اسالك، انت قبل التصوير كنت بتقول لي نفسي اشوف لعيب شيكابالا. بموت في طب شيكابالا. تقول له ايه لو اشوف الفيديو؟ بموت في شيكابالا. يا ريت شيكابالا ده يبقى يعني انا عيطت بالدموع لما عرفت انه اعتزل. عيطت بالدموع. بعشق شيكابالا. Okay, so from Zamalek channel we have like a small gift for you all for meeting you today, and hope to see you one more time in the stadium. And We feel like we're part of the Zamalek family. already, huh? Yeah. I can see you like wearing the scarf and everything, you know? Yeah. So you're Zamalek fan now. Yes, for sure. Can you say it one more time? Zamaka. Thank you so much.